السلام عليكم طلاب. نكمل الجزء الثاني من المحاضرة. ورا ما حكينا على تصنيف الإشارات إلى Power and Energy Signal، ناخذ example تطبيقي لها. مطيني الأكسوفتي رايد من عندي أحدد هل هي Energy أو Power Signal. ف لحل هذا السؤال نطبق الإكويجن مال الإنرجي اللي هي التكامل ماس انفينيتي اكس تربيع دي تي. بما انه هي اكسبوننشال، اكسبوننت ينضرب في 2 فيصير اكسبوننشال ماينس 2 اي تي دي تي. التكامل مالته هو نفس الاكسبوننشال قسم على الاكسبوننت الجديد اللي هو ناقص 2 اي. عوض حدود التكامل من 0 الى انفينيتي. ليش؟ لان هي الداله مضروبه بيو اوف تي اللي هي يونت ستيب امبلس، وهي دائما التي اكبر من 0، فيطلع لنا 1 اوفر 2 اي اللي تكون فاينايت وبوزيتيف. إذا الدالة هي energy signal. نجي نحكي على classification of system. الأنظمة عندنا 3 تصنيفات. أول تصنيف هو linear and non-linear، causal and non-causal، time variant and time varying system، time invariant and time varying system. أول تصنيف هو linear and non-linear system. اللينير بي نقصد به العلاقة خطية بين الاوتبوت والانبوت، الواي اللي هو الاوتبوت والاكس اللي هو الانبوت. فمثلا لو كان عندي الواي سب اي يعتمد على الاكس سب اي اوف تي، لمن اي يكون اكبر من 1، فهذا يكون linear system. اذا صار عندي multiple system يعني y1 of t زائد y2 of t إلى y sub I of t، وعندي ax sub I of t produce a sub I of t for all input signal. وعندنا ال a هو scalar يعني قيمة مجردة، إذن علاقة خطية بين الانبوت والأوتبوت. إذا السيستم هو linear system، والعلاقة بين أكثر من سيستم ويا الانبوت تعتبر superposition theorem. وبنفس الوقت هو يعتبر linear system. فمثل ما مبين بالفيجر عندي y1 of t هو يعني output of a system، الانبوت مالته x1، ال y2 هو output of input of a system with input x2. إذا ال y1 زائد y2 of t هو output of system متكون من superposition of two system described earlier، والانبوت عندي x1 of t زائدا x2 of t. نيجي التصنيف الثاني اللي هو causal and non-causal system. causal نقصد به physically realizable، ممكن تطبيقه وتمثيله، وايضا انه الاوتبوت يبدي at t equal t1 والinput apply to the input at t equal t0، وعندي t1 أكبر من t0. فعندنا الريسبونس does not begin before the input is applied. هذه شرط من شروط الcausal system. Non-causal system response will begin before the input signal is applied. قبل ما نعطي الانبوت اكو اوتبوت او ريسبونس للسيستم، هذا يسمونه نون كوزوال، اللي it can be realizable by introducing positive time delay into the system. اذا خلينا positive time delay للسيستم ممكن انه يبقى عندي اوتبوت قبل ما اطبق الانبوت للسيستم. اخر شيء عندي time invariant and time varying system. هل الريسبونس مال السيستم يعتمد على التايم انستنت لو لا؟ فاذا ما يعتمد هو تايم انفاريانت، اذا يعتمد يسمونه تايم فارينج سيستم. فعندي الانبوت x of t minus t0
والريسبونس مالها هو y of t minus t naught. t naught هي any real constant والسيستم يسمى time invariant system. إذا الكونديشن is satisfied يتحقق system is called time. إذا الكونديشن بلا علاء is not satisfied لم يتحقق فالسيستم يسمونه time varying system إنه يعتمد على التايم. فالسيستم is called linear time invariant LTI system if the system is linear and time invariant. Classification of signal system will help us in finding suitable mathematical model. ساعدنا للحصول على موديل رياضي مناسب for a given process للمشكلة الفيزيائية that is to be analyzed اللي نحتاج نحللها. The time frequency concept. Time frequency concept. إذا لاحظنا الإشارة ال S of t يساوي 3a sin omega naught t و a sin 2 omega naught t. We can represent مثل هذه الفانكشن in different way by plotting the amplitude versus time, amplitude versus angular frequency omega, or amplitude versus frequency. إذن عندنا ثلاث طرق لرسم وتمثيل هذه الدالة. أما الامبليتود ويا التايم أو ويا الامبليتود ويا angular frequency أو amplitude ويا linear frequency f. فنشوف الفقرة اللي على اليسار الإشارتين ممثلة الامبليتود with respect to time. فالأي 3 كوساين أي 3 ساين أوميجا نوت تي البريود مالتها هي تي نوت اللي هي مقلوب الأوميجا نوت والامبليتود مالها 3. أما الجزء الثاني أي ساين 2 أوميجا نوت تي البريود مالتها 1/2 أوميجا نوت فيطلع لنا 1/2 تي نوت. فالتي نوت هنا راح تطلع لي نص. إذا عندي خلال موجة كاملة أكو موجتين من الموجة الثانية. ليش؟ لأن البريود مالتها نصف البريود مال الموجة الأولى والامبليتود مالها أيضا يساوي لي 1A بينما الامبليتود مال الأولى هو 3A. فاكو فرق بين البريود طول مال الموجة والامبليتود مال السيجنال. الفيجر موجود على اليمين رسمناها بالفريكونسي دومين. الرسم الأول بالتايم دومين، الرسم الثاني بالفريكونسي دومين. فاخذنا ابسولوت فاليو مال الاس اوف تي ورسمناه فيرسس انجولار فريكونسي اوميجا. بعد اوميجا 1 ايكوال اوميجا نوت اللي هي فاندمنتال فريكونسي. يوجد عندنا امبليتود يساوي لنا 3 a. سكند هارمونيك اللي هي اوميجا 2 يساوي لي 2 اوميجا نوت. عندي الامبليتود يساوي لي a. الأوميجا نوت تساوي لي 2 باي على تي نوت اللي هي fundamental angular frequency. أوميجا 2 يساوي لنا 2 أوميجا نوت يسموها second harmonic of the fundamental. in general أوميجا sub n يساوي لي n في أوميجا نوت اللي هي nth harmonic of the fundamental where n أكبر من 1. هنا راح نحتاج نسوي ريفيو سريع للفورير سيريز والفورير ترانسفورم لأن راح نحتاجها أثناء هذا الكورس بتحديد وحل المعادلات والأسئلة بمادة الاتصالات. وهذا ريفيو سريع بالنسبة للفورير سيريز اللي هي اكتشفت في 1807 للبريودك ويفورم.
أي periodic waveform نقدر نجزئها إلى مكوناتها اللي هي series of simple sinusoid when added would concentrate the exact value of the original waveform. تعريف مالها هي accurate representation تمثيل دقيق of periodic signal and consists of sum of sinusoid اللي هي متكونة من حاصل جمع أكثر من موجة جيبية على fundamental and harmonic frequency اللي تردداتها هو الفندمنتال الأساسي والهارمونيك. عندنا أول نوع من أنواعها هي الترايجومتريك أو quadrature Fourier series. عندنا periodic time function هي f of t over the interval from minus t over 2 إلى t over 2. فالفورير سيريز representation لها راح يكون هي a sub naught اللي هو constant أو DC value زائد summation من اللي يساوي 1 إلى infinity a sub n cosine n omega naught t زائد هذا يمثل لي ال even part زائد summation from n يساوي 1 إلى infinity ل b sub n sin omega naught t اللي هو ال odd part where t هي ال period of the fundamental frequency f naught يساوي لي f naught يساوي لي 1 over t. This is called trigonometric or quadratic Fourier series representation of the time function f of t. a naught و a sub n و b sub n كلها are real and are called Fourier trigonometric coefficient. الأوميجا نوت تساوي لنا 2 باي على t. والفورير سيريز هي مكافئة إلى infinite sum of harmonic related sinusoid for approximation للتقريب أن ال f of t يساوي لنا a sub naught زائد summation من n يساوي 1 إلى capital N ل a sub n cosine n omega naught t زائد summation from n يساوي 1 إلى capital N b sub n sin n omega naught t. The Fourier trigonometric coefficient can be obtained from a naught يساوي لي 1 over t integral from t naught to t naught plus capital T f of t dt وال a sub n يساوي لنا 2 over capital T integral from t naught to t naught plus capital T ل f of t cosine n omega naught t dt. وعندنا ال b sub n يساوي 2 على t. ليش 2؟ لأن عندي هذه سيمتريكال حول الواي اكسس فاخذ نص الفترة واضرب في 2 فالتكامل من تي نوت إلى تي نوت بلس كابيتال تي اف اوف تي ساين ان اوميجا نوت تي. فالإفكت اوف سيمتري اون ذا فورير كوفيشنت أول شيء عندي الإيفن فانكشن السيمتري لما تكون عندي اف اوف تي يساوي لي اف اوف ماينس تي هنا راح يصير عندي البي سب ان راح يصير 0 always والاي سب ان يساوي لي 4 على تي في تكامل from 0 to capital T over 2 f of t n omega cosine n omega naught t dt. هنا no sign component present in Fourier series. The odd function symmetry لمن f of t يساوي لي minus f of minus t. ال a sub n يساوي لي 0 for all. ال b sub n راح يساوي لي 4 على capital T integral from 0 to capital T over 2 f of t sin n omega naught t dt. هنا cosine component present no cosine component present in Fourier series. In half wave symmetry, the function is shifted 1/2 period and inverted and look identical to the original, then it is half wave symmetric. The half wave symmetric function can be even or odd or neither even neither odd. فهنا ال a sub n will b sub n equal to 0 for even values of a sub n even value of n
and A sub naught يساوي لي 0. يعني no DC term, no even harmonic present in Fourier series. Quarter wave symmetry, an expression that has both half wave symmetry and odd or even symmetry. For half wave odd symmetry, all A sub n equal to 0 and B sub n equal to 0 for even values of n, and A sub n equal to 0, A sub naught equal to 0. فهنا B sub n راح يساوي لي 8 على T تكامل from 0 to T over 4 f of T sin n omega naught T dt for all n. ليش صارت 8 مو 4؟ لأن أخذنا البريود من 0 إلى T over 4 قسمناها على 4 وليس البريود كاملة. For half wave and even symmetry, all Bn equal to 0, A sub n equal to 0 for even values of n, and A naught equal to 0. راح يبقى لنا A sub n اللي يساوي 8 على T integral from 0 to T over 4 f of T cosine n omega naught T dt for all n. نجي ناخذ example تطبيقي. Find the trigonometric Fourier series for periodic rectangular waveform. Periodic rectangular waveform S of T shown below in the figure. Rectangular هي center at 0, symmetric حول الواي axis. Amplitude مالها A sub n. البريود مالتها from minus tau over 2 إلى tau over 2. أو البريود الكاملة مالتها from minus T naught over 2 إلى T naught over 2. فالA sub n راح يصير تكامل from minus T naught على 2 إلى plus T naught على 2 ل S of T cosine n omega naught T dt. وش راح يساوي لنا؟ غير حدود التكامل. ليش؟ يعني الدالة موجودة from minus tau over 2 إلى tau over 2. بعدين على نكمل الحل لازم ندخل فالكوساين هي مشتقة الساين، إذا الدالة هي ساين ان اوميجا نوت تاو اوفر 2. مشتقة الزاوية مو موجودة فنضرب ونقسم على ان اوميجا نوت راح تطلع المشتقة موجودة كامل. تطلع عندي ساين ان اوميجا نوت تاو اوفر 2 على ان اوميجا نوت مضروبة ب 2 اي ام وتساوي لنا اي ام في تاو في ساين ان اوميجا نوت تاو اوفر 2 على تاو اوفر 2. اي 7 راح يساوي 2 اي ام ساين ان اوميجا نوت تاو على 2 على ان اوميجا نوت ويساوي لنا اي ام في تاو في ساين ان اوميجا نوت تاو اوفر 2 على ان اوميجا نوت تاو على 2. والاس اوف تي راح يساوي لي شنو؟ اي سب ان في تاو على تي نوت زائدا 2 على تي نوت سميشن from 1 to infinity of A sub n tau في sin n omega
نوت تاو على 2 على ان أوميجا نوت تاو على 2 في كوساين ان أوميجا نوت تي. exponential form of the Fourier series. النوع الثاني هو exponential form f of t يساوي لي c نوت زائدا summation from n equal to 0 n equal minus infinity to infinity except n لا تساوي لي 0 ل c sub n exponential j n omega naught t. ليش يساوي صفر؟ لأن عندي c naught constant أو dc value موجودة خارج summation. راح يساوي لنا summation from minus infinity to infinity ل c sub n exponential j n omega naught t. هنا complex coefficient التعريف مالها هي كالتالي C sub n يساوي summation of 1 over T تكامل from T naught to T naught plus capital T of T exponential minus J n omega naught T dt ويساوي لنا C naught exponential minus يساوي لنا C sub n exponential J theta n. None of the coefficient of negative n are the complex conjugate of the coefficient of positive n. إذا C sub n يساوي لي C sub minus n complex conjugate. Fourier spectrum, the complex Fourier coefficient C sub n يساوي لنا C sub n كماجنتيود والزاوية تيتا sub n. هنا أنا عندي amplitude spectrum وعندي phase spectrum. يعني رسمنا الامبليتيود مال هذه coefficient واحد ورسمنا الفيز diagram أو الفيز spectrum مال الcoefficient برسم ثاني. الفورير spectrum is graphical display for audio. Graphical display of the amplitude and phase of the complex Fourier transform or complex Fourier coefficient of the fundamental and harmonic frequencies. مثال ثاني, find the complex Fourier series for the following periodic function. أعطيني هذه هي periodic function. الفانكشن هي عبارة عن pulses of from minus sigma over 2 إلى sigma over 2. الارتفاع مالتها هو A. وهذه تمثل periodic sequence of pulses, each of with sigma and amplitude A. Fourier coefficient here is C sub n يساوي 1 over T from minus capital T over 2 إلى capital T over 2 ل A exponential minus J n omega naught T dt. هنا for n لا يساوي ل 0